Good morning, all. There are two methods. By which the compost systemic design, त्यामध्ये आपण what its purpose, how site is prepared, that preparation of site is done, window system, preparation of the site which includes the working area where composting is done. जिथे आपण composting करणार आहे ती area clean prepare केले जाते. It is cleaned. In that area, PCC work may be done, or it is compacted, so that it should be accessible for vehicles, equipments, by which the composting process is carried out. The composting करण्यासाठी जे equipment लागतात, vehicles for transportation or any structure, so that facilities are provided. That is site preparation. Pad specification, which includes the size of operation किती आहे, in which area that is used for the composting. Nature of waste to be composted, कुठल्या टाइपचं वेस्ट आहे, nature काय, that is decided. So utilities to be provided. Which are the utilities? त्या ठिकाणी पाण्याची सोय आहे का, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल आहे का, that access is there or not, that is also considered. तर पाणी कशासाठी लागतं? For mixing the water into that composting mass. त्या composting mass मध्ये mix करण्यासाठी, so that to attain certain moisture content that is useful for the composting. These are the utilities. The access should be available to water and electricity. Both these utilities should be provided in that area. जे आपण पाहिले कंपोस्टिंग कसं करतात, इमेज आपण इथे पाहिले बघा. सेल्फ प्रोपेल्ड विंडो स्टँडिंग कंपोस्टिंग मशीन आहे, त्यांनी ते कंपोस्टिंग करतात. रोटरी ड्रम नॉट्स इन विदिन द मशीन, यामध्ये आतमध्ये रोटरी ड्रम आहे, विच थ्रो द विच पिक्स अप द मटेरियल पिकअप करत आहे आणि ते त्या रोटरी ड्रम मध्ये डंप करतात. इट रोटेट्स. The composting machine ते कशासाठी वापरतात? विंडो कंपोस्टिंग साठी, विंडो स्टँडिंग कंपोस्टिंग मशीन. त्यानंतर
pad surface and construction. The pad surface before composting the surface area जे आहे ते कसं प्रिपेअर करतात. हे हा जो कंपोस्टिंग एरिया आहे ते डंप करण्यासाठी तो कसं प्रिपेअर करतात. पॅड सरफेस काय म्हणतात पॅड सरफेस अँड कन्स्ट्रक्शन. त्यासाठी ती जी वर्किंग एरिया आहे पेविंग करून घेतली जाते. इट शुड बी paved and ready for use of regardless of the weather. In all weather condition it should be used. प्रत्येक सीझन मध्ये उन्हाळ्यात पावसाळ्यात विंटर सीझन मध्ये it should be that area should be accessible, that should be ready for use, and it should support the combined weight of the composting mass. जे कंपोस्टिंग मास जे आपण डंप केलेले आहे ते बेअर करायला पाहिजे. टू सपोर्ट दॅट लोड such a flat surface should be provided and construction should be made according to that. In calculation of total area of windrow pad, total area calculate केले जाते. The variety of factors combined to determine the dimension of the area requirement. Total area required किती आहे that composting area ते काढले जाते. त्यामध्ये total volume of material to be accommodated during all stages of the compost process. That area for that total volume of material, that area is calculated. किती मटेरियल तुम्ही डंप करणार आहे त्या जागेमध्ये ते तुम्ही अकोमोडेट करणार आहे. How much the total volume of material or waste that is stored or that is dumped into that area ते कॅल्क्युलेट करायचं. त्यामध्ये एरिया कसं करतात. These are the steps known in calculating pad area. त्यामध्ये फर्स्ट स्टेज आहे. It is divided into four main groups. First, calculating the total volume of feedstock to be composted. The feedstock किती feedstock तुम्हाला composting करायचं आहे. Organic waste किती आहे त्याचा व्हॉल्यूम काढायचा आहे. त्यानंतर एरिया ऑक्युपाइड बाय विंडो फाईलनी जे इन्स्टॉल केलेले आहेत सेट केलेले आहेत ती एरिया किती ऑक्युपाय झालेली आहे. मॅन्युअरिंग एरिया and total pad area. These are the four stages. त्यामध्ये टोटल व्हॉल्यूम ऑफ फीडस्टॉक कसं काढलं जातं. फीडस्टॉक म्हणजे काय जे ऑर्गॅनिक वेस्ट आहे जे डंप केलेलं आहे त्या वर्किंग एरियामध्ये दॅट इज फीडस्टॉक. दॅट इज स्टोर्ड. कसं करतात. टोटल व्हॉल्यूम ऑफ फीडस्टॉक इज इक्वल टू रिटेन्शन टाइम in days into rate of feedstock delivery, that is measured in kg per day divided by bulk density. मेथड डेन्सिटीचा फॉर्म्युला यूज केलेला आहे. डेन्सिटी म्हणजे काय मास अपॉन व्हॉल्यूम एम अपॉन व्ही. आपल्याला व्हॉल्यूम काढायचं. व्ही म्हणजे काय टोटल व्हॉल्यूम ऑफ फीडस्टॉक. हा इकडे गेलाय. डेन्सिटी मासला डिवाइड झालाय म्हणजे रेट ऑफ फीडस्टॉक डिलिव्हरी केजी पर डे केजी मध्ये मेजर करतात. रिटेन्शन टाइम ने मल्टिप्लाय केलेलं आहे डिवाइड बाय डेन्सिटी पर डेन्सिटी केजी पर मीटर क्यूब. म्हणजे काय कॅन्सल होतं केजी कॅन्सल रिमेन्स मीटर क्यूब. व्हॉल्यूम आपल्याला मीटर क्यूब मध्ये मिळेल. दॅट इज टोटल व्हॉल्यूम. फर्स्ट स्टेप. सेकंड स्टेप एरिया ऑक्युपाइड सोली बाय विंडरोज. त्या विंडोजने किती एरिया ऑक्युपाय केलेला आहे. त्यामध्ये स्टेप 1 आहे डिटरमाइन द व्हॉल्यूम ऑफ ईच विंडो. त्या विंडोची व्हॉल्यूम काढायचं. कसं करतात. क्रॉस सेक्शन एरिया किती आहे ते मेजर करायचं मीटर स्क्वेअर मध्ये. लेंथ ऑफ विंडो किती आहे ला मल्टिप्लाय करायचं. एरिया मल्टिप्लाय बाय लेंथ केल्यावर काय मिळेल व्हॉल्यूम.
So this cross section area, it may be square or rectangular cross section. It may be square or rectangular. This is the length. Okay, these are the areas of various cross section of composed piles. It may be square. Square section में असतात किंवा rectangular, semicircular, trapezoidal, triangular. Area formula दिलेले. A is equal to B into H. Rectangle साठी, semicircle साठी A is equal to 5/4 B into H. त्यामध्ये B घेतलेला आहे 2 into H. एक trapezoidal चा फॉर्म्युला आहे A is equal to A plus B divided by 2 into H. And a triangle A is equal to 1/2 B into H based on the height. त्यावर नाही एरिया काढले जाते. एरिया इथे फर्स्ट स्टेप मध्ये करतात, स्टेप 1. ते वेगवेगळे इक्वेशन दिलेले आहेत. क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द रेक्टँगल, ट्रायंगल, सेमीसर्कल फॉर्म्युला आहे. त्यावरनं काय मिळेल, आपल्याला एरिया मिळेल. एरिया मिळाला तर आपल्याला व्हॉल्यूम काढता येईल. समजलं? सेकंड स्टेप मध्ये डिटरमाइन नंबर ऑफ विंडोज काढायचे. नंबर ऑफ विंडोज इक्वल टू टोटल व्हॉल्यूम ऑफ फीड स्टॉक, जे आपण फर्स्ट स्टेप मध्ये काढले ते, दिस डिवाइडेड बाय व्हॉल्यूम पर विंडो. व्हॉल्यूम किती पर विंडो इथे आपण काढलेलं आहे. व्हॉल्यूम पर विंडो तिथे ठेवायचं. त्यावर नंबर ऑफ विंडोज काढता येईल. नंबर ऑफ विंडोज काढल्यानंतर आपल्याला काय मिळेल, डिटरमाइन द एरिया सोनली ऑक्युपाइड बाय विंडोज. त्या विंडोजने किती एरिया ऑक्युपाय केलेला आहे. नंबर ऑफ विंडोज किती आहेत मल्टिप्लाय बाय एरिया पर विंडो, जे आपण इथे काढलेलं आहे एरिया पर विंडो. त्यावरनं टोटल विंडो एरिया. त्यानंतर नेक्स्ट स्टेप इज मॅन्युअरिंग एरिया. जस्ट अ मिनिट. Okay. And the manuring area. Manuring area म्हणजे काय? It is the space required to maneuver the turning and other equipment. ते टर्न करण्यासाठी किती जागा लागेल? That to turn that machine.
for composting purpose. The area space required to manure the turning and other equipment. Such an area is calculated by area of space is equal to windrow per lane into width of space मीटर मध्ये. Windrow per lane or length of that windrow in meter, width of the space that space you can calculate. That is the manuring area. And total area of pad. The total area of pad is calculated total area of pad by considering the windrow volume, number of windows जे आता आपण काढलेले आहे. The volume of material to be composted किती आहे 24 meter cube per day. Example घेतलं आपण volume of material to be composted 24 meter cube per day. Composting period किती आहे 50 days. 50 दिवस पर्यंत आपल्याला ते कंपोस्टिंग करायचं. टोटल वॉल्यूम ऑफ मटेरियल ऑन पॅड किती आहे नंबर ऑफ डेज 50 into 24. वॉल्यूम ऑफ मटेरियल टू बी कंपोस्टेड किती आहे 24 मल्टिप्लाय केल्यानंतर किती आहे 1200 मीटर क्यूब. मग एवढं मटेरियल त्या वर्किंग एरिया मध्ये असणार आहे. डायमेन्शन्स ऑफ विंडरो त्यामुळे लेंथ घेतलेली आहे 50 मीटर, हाईट इज 3 मीटर, विड्थ इज 4 मीटर. वॉल्यूम ऑफ विंडरो काढायचं. वॉल्यूम ऑफ विंडरो इज 2/3 ऑफ 4 into 3 multiplied by 4 height into width. एरिया घेतलेला आहे त्यामुळे ते वॉल्यूम काढलेला आहे मल्टिप्लाय बाय 50. कंपोस्टिंग रेट इज 50 नाही लेंथ इज 50. 2/3 घेतलेला आहे. then you get the volume of windrow. त्यानंतर नंबर ऑफ विंडरोज काढायचं आहे. टोटल वॉल्यूम ऑफ मटेरियल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ विंडरो. टोटल वॉल्यूम ऑफ मटेरियल किती आहे दिस 1200 डिवाइड बाय 400. 400 काय वॉल्यूम ऑफ विंडरो आता आपण इथे काढलेलं आहे. वॉल्यूम ऑफ विंडरो हे किती येतं 400. दिस व्हॅल्यू विल बी 400. इथे ठेवलेलं आहे. त्यावरनं नंबर ऑफ विंडोज किती आले 3. डिस्टन्स बिटवीन विंडोज इज 4 मीटर. विंडोज मध्ये डिस्टन्स किती आहे 4 मीटर. स्पेस अराउंड पेरिमीटर ऑफ कंपोस्टिंग एरिया ही काय कंपोस्टिंग एरिया आहे त्या भोवती स्पेस सोडलेला आहे 3 मीटरचा स्पेस आहे. लेंथ ऑफ कंपोस्टिंग एरिया किती आहे विंडो लेंथ अँड पेरिमीटर स्पेस. विंडो लेंथ किती आहे 50 मीटर इथे आहे 50 मीटर प्लस 2 into 3 पेरिमीटर. स्पेस किती आहे 3 मीटर मल्टिप्लाय बाय 2 then you get length of composting area is 56. The width of composting area काढायचं. लेंथ काढलाय width काढायचं. width of windrows plus distances between windrows plus perimeter space. width of windrows किती आहे दिलेलं आहे 4 into 3 that is width of windrows plus 2 into 4 distance between windrows इथे काढलं 4 2 into 4 plus 2 into 3 perimeter space इथे काढलं 2 into 3 this ऍड करायचं. टोटल विड्थ किती येईल 26 मीटर 26 मीटर स्क्वेअर. विड्थ ऑफ कंपोस्टिंग 26 मीटर आहे विड्थ काढलाय आपण.
26 मीटर है. एरिया रिक्वायर्ड किती आहे? लेंथ इंटू विड्थ. लेंथ मल्टिप्लाय बाय विड्थ करायचं. 56 इंटू 26. त्यावरनं एरिया रिक्वायर्ड किती येईल? 1456 मीटर स्क्वेअर. So this calculation do not include required setbacks or buffer zone. Setbacks त्यामध्ये include केलेले आहेत. Actual area आहे ते काढलेले आहे. 1456. तर याप्रमाणे टोटल पॅड एरिया इज कॅल्क्युलेटेड. आपण काय काढलेलं आहे? टोटल एरिया ऑफ द पॅड विच इज यूज फॉर कंपोस्टिंग. त्यानंतर नेक्स्ट स्टेप आहे विंडो कन्स्ट्रक्शन. इथपर्यंत समजलं एरिया कसं काढतात? टोटल एरिया ऑफ द पॅड विच इज यूज फॉर कंपोस्टिंग पर्पज. In the window construction, the windows which may be window piles which are maybe square, rectangular, semicircular or triangular. So this window is constructed by stacking the prepared fish stock in the form of elongated pile. जे इथे दाखवलंय बघा, हे जे डंप केलेले ऑर्गेनिक वेस्ट आहे त्याभोवती इलॉंगेटेड फाईल काय करतात? इन्सर्ट करतात. त्या फाइल्स मध्ये ते हे जे ऑर्गेनिक वेस्ट आहे ते काय करतात? स्टॅक करतात, स्टोर करतात. So this procedure which involves stacking the material, stacking of the material which is influenced by the volume and nature of the fish stock. And capacity of the available material, handling equipment, physical layout of the window pad. These are the various factors involved in this window construction. This window construction. So this during construction, these piles are laid. त्याला काय म्हणतो? विंडो piles. So in this way, the window construction is done. So alternative approach involves the use of conveyor belt by which the fish stock is transferred to the window pad. इथपर्यंत जे त्या विंडो पॅड वर ते जे ऑर्गॅनिक वेस्ट आहे ते डंप करण्यासाठी कन्व्हेयर बेल्टचा यूज केला जातो. By which the waste is dumped, the fish stock which is transferred to the window pad by the way of conveyor belt. So window चे dimensions कसे determine करायचं? विंडो डायमेन्शन्स कशावर डिपेंड आहे? एरेशन रिक्वायरमेंट त्याला आहे का नाही? एरेशन रिक्वायरमेंट लागेल का? एफिशिएंट युटिलायझेशन ऑफ लँड एरिया. लँड एरिया किती आहे? हाऊ मच लँड एरिया इज यूज्ड फॉर कंपोस्टिंग. स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ किती आहे? स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ अँड साइज ऑफ फिश स्टॉक पार्टिकल्स. त्यावरनं हाईट, विड्थ, जॉमेट्री डिसाइड केली जाते. हाईट कसं करतात? हाईट, the greater structure strength, the higher is the permissible height. For greater the structural strength of that area of that window construction,
the higher is the permissible height. The structural strength will depend upon the height of that windrows. So higher the pile, the greater is the compressive weight on the particles. जेवढा height जास्त असेल तेवढं compressive weight जास्त असेल. Compressive weight on the particles on that organic waste. So with the organic fraction of municipal refuse, the height is on the order of 5 to 6 feet. Height किती घेतले जाते? 1.5 to 1.8 meter. This is the height of that windrow pipe. Every height is 1.5 to 1.8 meter. Depending upon the size of the shrubbery trimmings fraction, it can be slightly higher with the yard waste. ते जेवढे काय वेस्ट आहे जे डंप केलेले आहे त्याच्यापेक्षा त्याची हाईट जास्त असते. एवढी जे हाईट असेल इथून ते इथपर्यंत बेस पासून ते त्या हाईट पेक्षा 1 to थोडी जास्त असते. 1.5 to 1.8 मीटर. The window pile. Window pile ची हाईट ही 1.5 to 1.8 मीटर पर्यंत असते. The width किती घेतले जाते? Width of about 8 to 9 feet, 2.4 to 2.7 meter is suitable. This width is taken 2.4 to 2.7. The window geometry should be geared to climatic conditions, should be geared and efficient use of the pad area. जेवढं ऑर्गॅनिक वेस्ट साठी लागेल त्या कंपोस्टिंग साठी तेवढंच एरिया ते यूज करायचे. That area should be used for composting. त्यामध्ये the cross sectional configuration should be conical in order to shed water. The area window area that are not sheltered. The cross sectional configuration of that windows that are conical shape मध्ये असतात. On the other hand, flattened top, square or rectangular configuration is appropriate where rainfall is not a problem. ज्या ठिकाणी पाऊस जास्त आहे त्या ठिकाणी जे विंडोज असतात ते कॉनिकल शेप मध्ये असतात आणि जिथं पावसाचं प्रमाण कमी आहे त्या ठिकाणी फ्लॅट अँड टॉप असतो. आपण जिथं जास्त पाऊस पडतोय त्या ठिकाणी आपण घरात स्लोपिंग रूफ्स असतात. त्याचप्रमाणे हे जे विंडोज आहेत त्याचं विंडो एरिया आहे क्रॉस सेक्शन एरिया ती स्लोपिंग असते कॉनिकल शेप मध्ये असते आणि जिथं पावसाचं प्रमाण कमी आहे ते फ्लॅट शेप मध्ये असते. तिथं आपल्या फ्लॅट स्लॅब असतो फ्लॅट. Flat and top, square or rectangular cross section will be there. With such configuration, heat loss is less, and window volume per unit pad area is greatest. यामुळे heat loss कमी असते आणि window volume per unit pad area is greatest. Window volume हे जास्त असते. त्यामध्ये टर्न विंडो एरिएशन. How windows are aerated. Windows can be aerated by turning. Turning इथे aeration केलं जातं.
टर्न विंडो एरेशन, काय म्हणतात टर्न विंडो एरेशन. तर त्यामुळे एरेशनचे वेगवेगळे 3 मेथड्स आहेत, बाय टर्निंग, बाय पोस्ट एरेशन और बाय कॉम्बिनेशन ऑफ द पोस्ट एरेशन अँड टर्निंग. या 3 मेथडनी काय करतात एरेशन केलं जातं. विंडोज कॅन बी एरेटेड बाय टर्निंग, बाय पोस्ट एरेशन और बाय कॉम्बिनेशन ऑफ दिस 2. टर्निंग पण असतं त्यामध्ये, पोस्ट एरेशन पण असतं, दोन्ही असतं. So long record of successful experience has demonstrated the efficiency of the turning. तो यहाँ टर्निंग प्रोसेस में क्या केलं जातं? The turning is accomplished by tearing down and then reconstructing the windrow. So it is teared down and then it is reconstructed the windrows. So these windows can be reconstructed either in its original position. Original position मध्ये windows reconstruct केले जातात, or immediately adjacent or somewhat removed from its prior position. Original position मध्ये असतात किंवा त्या पोझिशन पासून थोडं बाजूला त्या साइडला ते परत रिकन्स्ट्रक्ट केले जातात. During this tearing down and reconstructing the windows exposes the composing material to the ambient air. त्यामुळे काय होतं, रिकन्स्ट्रक्ट केल्यामुळे जे कंपोजिंग मटेरियल आहे ते हवेशी काय होतं, हवेच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येतं. It comes in contact with the air and replenishes the interstitial oxygen supply. त्याला ऑक्सिजन सप्लाय मिळतं, एरेशन होतं. The aeration झाल्यामुळे काय होईल, it results into mixing, renews microbial access to nutrients and disperses metabolic intermediate. Metabolic process साठी ते युजफुल आहे. The frequency of turning किती ठेवले जाते? Frequency of turning. So this frequency of turning exerts a strong influence on the design and size of the equipment used in the accomplishing the turning. म्हणजे फ्रिक्वेन्सी जी आहे टर्निंगची फ्रिक्वेन्सी, डिझाइन अँड साइज ऑफ द इक्विपमेंट ते त्यावर ते डिपेंड आहे. डिझाइन साइज ऑफ द इक्विपमेंट यूज इन द टर्निंग फ्रिक्वेन्सीवर डिपेंड आहे. The frequency should be function of rate of oxygen uptake by the active microbial population. So this frequency of turning should be function of the rate of oxygen uptake by the active microbial population. The rate of oxygen किती आहे, which is supplied. The equipment use काय यामध्ये, त्या इक्विपमेंट यूज त्यामध्ये in this method of turning, which involves the use of bulldozers for tearing down and reforming a windrow. Bulldozers त्यामध्ये यूज करतात टीयर करण्यासाठी and to reconstruct that windrows. तर कुठलं इक्विपमेंट यूज करतात? बुलडोजर्स. And in some situation they improved, it's somewhat improved when bucket loader is used. Bucket loader is also used for loading
In some cases, automatic automatic turners which are also used. Automatic turners are used, which are used in mushroom industry in the 1950, and in the succeeding years, other mechanical turners began to appear in increasing numbers and design variation. वेगवेगळ्या टाइपचे टर्नर्स त्यामध्ये यूज करतात. ऑटोमॅटिक टर्नर्स, मेकॅनिकल टर्नर्स आर यूज, or auger turner also used. There are the various equipments are used for turning. So in that, self-propelled types are more expensive than taught type. The self-propelled type जे turners आहेत, these are very costlier than the taught type. ते दाखवले पहा. Don't talk. Window arrangement for forced aeration है. Forced aeration से window arrangement है. Air is supplied here. माहिती sludge and bulking agent आहे. Black color is shown. Sludge ये waste है. Screened or unscreened compost. ये compost है. Unscreened or screened compost है. Perforated pipe आहे ते. This is perforated pipe. Drain for condensation. Drain for condensation. Condensation साठी एक drain pipe दिलेला आहे. Exhaust pipe आहे ते. Exhaust pipe. Air filter pipe for screen compost. This is a window arrangement for forced aeration. The forced aeration. Aeration. So in that taught type, which is more advantageous, in that the tow vehicle tractor can be used for other purposes between turnings, can also use for other purposes. Taught type turner. Self-propelled type requires much less space for maneuvering, and therefore the windows can be closer to each other. The self-propelled type जे आपण यूज करतो self-propelled type machine which requires less space, त्यामुळे त्याला स्पेस कमी लागतो. त्या इमेज मध्ये दाखवलं पाहिजे. This is self-propelled type. This is self-propelled window standing composting machine. समजला? The turning capacity दिलेली आहे. Turning capacity of the machine ranging from 800 tons per hour, 727 tons per hour with smaller models, and for larger models is having 3000 tons per hour or 2727 tons per hour. This is for self-propelled versions. Similarly, the dimensions and configuration of the windows that vary with type of machine. The dimension change होत जातं. त्यामध्ये 9 to 15 foot wide and 4 to 10 feet high. These are the dimensions of that windows that may be used.
तर त्यामध्ये पोस्ट एरेशन जे आहे त्याला काय म्हणतात पोस्ट एरेशन टाइप that window construction window which can be aerated by this post aeration method. So post aeration for turning as an effective means of aeration which is used from long time. त्यामध्ये कंपोस्ट जे प्रॅक्टिशनर्स आहेत त्यामध्ये विली आहे सेन 1957 1974. These are the compost practitioners that who use post aeration method for turning. The major factor, if not the decisive factor, in favor of post aeration is the fact that it is less expensive than turning. Post aeration is turning type पेक्षा ते less expensive है. Turning is more expensive. Post aeration is very cheaper than turning. So in the turning equipment, it requires the expensive turning equipments. Therefore, cost will increase. So windows construction कैसे केला जाता है? Construction of window for post aeration begin with the installation of the loop of perforated pipe on the compost pad. पोस्ट एरेशन मध्ये त्यामुळे लूप काय इन्स्टॉल करतात पहिल्यांदा परफोरेटेड पाईप इथे दिले पहा परफोरेटेड पाईप इथे आहे ते पहिल्यांदा इन्स्टॉल करतात परफोरेटेड पाईप आहे then perforation are evenly spaced in long rows slightly off center at the top of the pipe. That perforations are equally spaced मध्ये ते place केले जातात. The pipe diameter is having 4 to 5 inch. हे pipe diameter आहे ते किती असतात 12.2 to 12.7 centimeter. इथे pipe दिले पहा perforated pipe. Then for condensation, loop is oriented longitudinally. It is centered under what is to be reach of the window. Longitudinally है center ला place केला इथे. This perforated pipe. Then short circuiting of the air is avoided by not extending the pipe the full length of the window. The short circuiting of होने म्हणून ते काय करतात? It is not extended the piping the full length of the window. It is not extended. And that this perforated pipe is connected to blower by way of non-perforated pipe. Non-perforated pipe तिथे जोडले जातात. Perforated pipe. Then after the pipe is in place, it is covered with a layer of bulking material or finished compost that extends over the area to be covered by the windows. त्यानंतर पुढे ती जी पाईप आहे परफोरेटेड पाईप प्लेस केल्यानंतर त्यावर ते लेयर टाकले जातात. That material is which is covered on that
पाईप हे जे स्लज आहे, स्लज अँड बल्किंग एजंट, त्यावर ते कव्हर केलेले आहे. इज कवर्ड. त्यानंतर base layer जे आहे, bed is intended to serve as means of facilitating the movement and uniform distribution of the air during composting. जे बेस लेयर आहे ते एरेशन साठी केलं जाते, to for the movement and uniform distribution of the air during composting process. And bed absorbs the excess moisture and thereby minimizes the seepage from the windrow. त्या विंडो पासून सीपेज होऊ देत नाही. ते जे बेड आहे खाली, that bed absorbs the excess moisture that minimizes the seepage. Seepage त्यामधनं होत नाही. Then compost feedback is then stacked upon the piping and bed of bulking material to form a windrow which has the configuration. याप्रमाणे हे स्टॅक केले जातात. ऑर्गॅनिक वेस्ट खाली बेस आहे, पाइपिंग आहे, बेड ऑफ बल्किंग मटेरियल, ते यामध्ये ते स्टोअर केले, स्टॅक केले जातात. तुझे माहिती आतमध्ये हे कव्हर केलेलं आहे, आतमध्ये ऑर्गॅनिक वेस्ट आहे. ओके, the finished windrow is of intermediate length, having width 13 foot and height is 8 foot. त्या विंडोची हाईट किती आहे? 2.4 मीटर आणि विड्थ किती आहे? 3.9 मीटर विड्थ. And completed window is entirely covered with the with 12 to 18 inch layer of wood chips, 30.5 to 47.7 सेंटीमीटर wood chips ते कव्हर केले जातात. म्हणजे कव्हर केलेलं आहे. Covering is done. The covering absorbs the objectionable odors. The objectionable odors असतात त्यामध्ये जे दुर्गंध असते त्यामुळे ते absorb करते कव्हरिंग केल्यानंतर. By this covering, the temperature throughout the composting mass that can be maintained, and it also leads to the more complete pathogen kill as well as uniform decomposition can be done. त्यामुळे त्यामध्ये जे बॅक्टेरिया आहे, ऑर्गॅनिक वेस्ट, जे पैथोजेनिक बॅक्टेरिया आहे, that can be decomposed, uniform decomposition होतो. समजलं? विंडो कन्स्ट्रक्शन याप्रमाणे करतो. त्याला काय म्हणतात? विंडो कंपोस्ट डिझाइन. समजलं? त्याला काय म्हणतात? विंडो कंपोस्टिंग. By use of windows, the composting is done. Then the anaerobic process. Schematic diagram of the plug flow horizontal tank. The anaerobic process, how composting is done.
Anaerobic म्हणजे काय? In which air is not used, not the supply of the air, the composting is done. त्याला काय म्हणायचं? Anaerobic composting. त्यामध्ये दोन टाइप, एरोबिक आणि अनएरोबिक आहे. एरोबिक त्यामध्ये एअर सप्लाय केलं जातं. एनएरोबिक मध्ये एअर इज नॉट सप्लाइड. So this is composting. It creates several environmental problems like foul odors, strong leachates. त्यामुळे दुर्गंध हवा किंवा दुर्गंध त्यामुळे बाहेर पडतं, किंवा त्यामध्ये लिक्विड आहे लिचेट, त्याला काय म्हणतात लिचेट, that liquid that comes out so if the objective is simply stabilization of solid waste, then this process is called as anaerobic composting. त्यामुळे काय ऑब्जेक्टिव्ह काय, सिम्पली स्टॅबिलायझेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट. सॉलिड वेस्ट काय करायचं आहे, स्टॅबिलाइज करायचं. त्या प्रोसेसला काय म्हणायचं, एनारोबिक कंपोस्टिंग, इन विच सॉलिड वेस्ट इज स्टॅबिलाइज्ड, which is one of the objective. So in this process, with the biogasification process, with the biogasification process, parameters are aimed at methane production. त्यामुळे मिथेन प्रोडक्शन केलं जातं. There is a process दाखवले पहा. This is a schematic diagram of plug flow horizontal tank. Hydraulic ram आहे ते, movable diaphragm, air distribution, air removal, air distribute केलं जातं आणि इथून air remove केलं जातं. Material to be composted, जे मटेरियल कंपोस्ट करायचं आहे ते मटेरियल या कंपोस्टिंग युनिट मध्ये ते डंप केलं जातं. ते कंपोस्टिंग मटेरियल आहे. हे कंपोस्टिंग मटेरियल यामध्ये डंप केलं जातं. मूवेबल डायफ्राम आहे ते, दिस कंपोस्टिंग मटेरियल. In this anaerobic process, to ensure the anaerobic, the technology would involve the use of enclosed reactors, in which enclosed reactors are used. The anaerobic process, in which it is completely closed. काय plug flow horizontal tank है. This is a plug flow horizontal tank in which this organic waste is dumped and composting is done. So with the supply of the air distribution is done from this bottom layer. Air is removed from this point.
त्यानंतर आहे प्लग फ्लो वर्टिकल रिएक्टर, हॉरिझॉन्टल रिएक्टर आहे. दिस इज हॉरिझॉन्टल. दिस इज हॉरिझॉन्टल. इन वेसल सिस्टीम. नेक्स्ट मेथड काय? इन वेसल सिस्टीम ऑफ कंपोस्ट डिझाइन. त्यामुळे प्लग फ्लो वर्टिकल रिएक्टर आहे. त्यामुळे अरेंजमेंट काय? कंपोस्टिंग मटेरियल इथे आहे. एअर प्लेनम composting material to be composted, air and gases removed by suction to compost filter, air and gases that are removed by suction to compost filter. ये vertical है. This air is supplied from this point. The air है. ठीक है. This is a plug flow vertical reactor in which composting is done by use of this reactor. Okay. So next lecture we'll see this in-vessel system. Here we'll stop.